Hi children, good morning to everyone. Welcome to economics class. So in the previous before class, we have studied about and discussed about one of the most important concept in our examination point of view. That is what already you know that the movements along the demand curve. See, under the concept of movements along the demand curve, we have studied, we have discussed its introduction, its meaning, its explanation, and also at what cause or at what factor it is caused to move in a demand curve in downwards or upwards. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ with the help of a diagram ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. So before that concept we have studied that means the complementary goods and substitute goods also ಅಲ್ವಾ, ಬದಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. See, the substitute and complementary, it is one of the important concept in our examination point of view. 1 mark, 2 mark, and also the 4 marks question. See, for example, what do you mean by complementary? Give example, 1 mark and 2 marks questions. What do you mean by substitute good? Give example, 1 mark and 2 marks questions. In a 4 marks question antira direct agi keltane, what are the differences between the complementary and substitute goods? Like we are giving assignment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. What are the differences between substitute and complementary goods, like that. So any 4 or more than 4 differences you have to write, means you will get the 4 marks question. Then after that, already you know that movements along the demand curve. See, the movements along the demand curve due to the changes in the price except other things are remaining constant. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ, ಆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ changes, it is leads to the movements along the demand curve, maybe that is downwards or upwards ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಲ್ಲಟವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that due to the changes in the price it is leads to the movements along the demand curve. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See that one already we discussed with the help of the diagram. When the price decreases, when the price increases. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See simply, when the price of the good will be decreases, demand for it increases. In this situation, demand curve moves downwards. This one we are going to consider what that means expansion of demand. ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ when the price will be increases, rises, in this situation the demand for that good will be decreases. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್.
the contraction of the demand, ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ಎ diagram. So this is totally the last class summary. So I think all of you understood the concept of the movements along the demand curve. Now after the completion of the movements along the demand curve, the another sub concept is another important one, the shifts in a demand curve. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is movements along the demand curve. Another concept is, or next concept is, the shifts in the demand curve. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಪಲ್ಲಟ, the shifts in the demand curve ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So now the shift in the demand curve means, write down, shift in the demand curve means when the changes when the change in demand of a commodity when the change in demand of a commodity is not due to change the change in the price of a commodity is not due to the change in the price but due to other factors like income, taste and preferences, etc. is called a shift in demand curve. Is called or is known as here we are going to known as is called what the shifts in the demand curve. See, in simply or generally here the shifts in the demand curve means when the change in the demand for a commodity is not due to changes in the price. It means here the price of the good is the constant. The price of the good it is remains the constant. ಇಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು when the changes in the demand of a commodity is not due to change in the price. ಇಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಕಿನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ except the price remaining determined should be there na. See for example the price of the other goods, the consumer income, the consumer taste and preferences. It means in simply I told that due to the changes in the prices of the related goods, consumer income and also the consumer taste and preferences, these three factors changes it is leads to the what the shifts in the demand curve. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸರಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ price of the good, second one the price of the related goods, consumer income, consumer taste and preferences. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ downwards. And also the consumer the taste and preferences.
ಅಲ್ವಾ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಒಲವು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ once again I repeat now the shifts in the demand curve means when the change in the demand of a commodity is not due to the changes in the price but it is due to the other factors like the income of the consumer, the taste and preferences as well as the price of the related goods or the other goods. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. See, mind it one thing here. Movements along the demand curve, except these three things, only the changes of the price. You know, except these three things, only the changes of the price it is leads to the movements along the demand curve. Okay na ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು but now here the price is a constant ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ but remaining three is there na the price of the other goods consumer income, consumer taste and preferences. If any changes, if any variation of these three things leads to the shifts in the demand curve. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ changes ಅಲ್ವಾ consumer income, the consumer taste and preferences and the price of the other goods ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ changes ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. It means already I told that except the price the changes if changes in any of these other things leads to the shifts in the demand curve ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಏನು the price of the other goods or the related goods consumer income consumer taste and preferences among these any one factor changes it is leads to the what you know the shifts in the demand curve ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಏನಿದೆ ಆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is what you know the introduction and the meaning of the shifts in the demand curve. So now the shifts in the demand curve can be understood. The shifts in the demand curve can be understood or explained with the help of the diagrams, with the help of the a graph or a diagrams. So let us consider diagrams. So y-axis we are going to represent quantity of demand. So here also quantity of demand and y-axis we are going to represent into the price here. Price. Now so this is the D1 yes Q1 this is the P. Now so this is the DD this is the D2 so this is the Q2 price is constant. Now the demand will be shifting the leftwards. Okay students, look at the diagrams. Already I will inform to you the concepts of the shifts in the demand curve. Now we are going to understood. Now we are going to explain it. Now we are going to understood or explain it with the help of the diagram. Actually this is one diagram only, but easy agile ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು two diagrams ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? Right. See this is a diagram A.
This is the what that diagram be. See totally now in this diagram in the x-axis we are going to represent the quantity of demand, and y-axis we are going to represent what the price. x ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು y ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರೈಸ್ the price of the good ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See totally x axis we are going to represent the quantity of good or the quantity of demand, and y axis we have represented what here the price of the good. And in this diagram the left to right downward sloping straight line, I mean dd curves will be there na here. dd curves will be there na. That dd curve we are going to consider the original demand curve. It is having to the left to right downward sloping. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಖಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು dd ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ dd, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ dd ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ dd ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. the original demand curve ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನೌ ಯಾವ ತರ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು the changes in the price of the related goods, due to the changes in the consumer income, due to the changes in the consumer taste and preferences, the demand curve will be shifting the maybe upwards or maybe downwards. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ, ಅನುಭೋಗಿಯ ಒಲವು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಪಲ್ಲಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See firstly I would like to choose let us consider for example the first one is consumer income. The consumer income, it is one of the what the determinant of the demand. ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು. Now if any the changes of a individual income or a consumer income, it is leads to the demand curve shifting upwards or shifting downwards. See for example let us consider the consumer income, ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Suppose if any consumer income will be increases, the demand for normal goods will be increases. Already you know that. ಯಾವಾಗ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ the demand for the normal goods, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು, the normal goods means already you know that daily used goods, ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See for example vegetables, fruits, slippers, then after that food grains, then totally daily used goods alva adu. See when the income of the consumer will be increases or the rises, it is leads to the demand for normal goods also increases. When the demand of the normal goods will be increases or the rises, it is leads to the demand curve shift to dd to d1 I mean upwards. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ dd ಇಂದ d1 ಗೆ, dd ಇಂದ d1 ಗೆ ಅದು ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And when the consumer income will be decreases, diminishing or the decline, in this situation already you know that automatically the demand for normal goods also decreases. Right now ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮಿನಿಶಿಂಗ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ the demand curve it is also shift to the leftward or the downward, I mean dd to d2. See one thing, it is very clear, how do you know that the demand curve will be shifting upwards or the downwards due to three causes. One is consumer income, consumer taste and preferences, and the price of the related goods. Now one by one next explain ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Firstly
we would like to choose consumer income. Suppose in the consumer income will be increases, while the consumer income increases, the demand for normal goods it is also increases. When the demand for the normal goods will be increases, due to that reason the demand curve will be shifting the D to D1. And in the vice versa, when the consumer income will be decreases or the diminishing or the decline, in this situation already you know that the demand for normal goods also decrease or the diminishing. In this situation, the demand curve will be shifting the leftward or the downward, I mean DD to D2 ಅಲ್ವಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ ಇಂದ ಡಿ1 ಗೆ ಪಲ್ಲಟ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And when the consumer income will be decreases, ಯಾವಾಗ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ will be shifting the leftward, I mean DD to D2. So first cause is over. Now the second one is, let us consider the prices of related goods. The prices of related goods. The prices of the related good or other goods, already you know that it is also another cause, another reason to shift in the demand curve ಅಲ್ವಾ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು when the price of the related goods are the other goods, already you know that under this we have studied what that means here the substitute and the complementary goods. Now when the price of the related goods will be increases, see let us consider here the complementary good. ಪೂರಕ ಸರಕು ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. When the price of the related good, I mean the complementary good will be there, that price will be increases, the demand for complementary good it is also that means increases, right? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪೂರಕ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. And when the price of the related good will be decreases or the complementary good will be decreases, on that situation the demand for that complementary good also decreases. ಇಲ್ಲೇನು ಪೂರಕ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸರಕನ ಬೆಲೆ ಇತರ ಸರಕು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ DD to D1. And when the price of the good, when the price of the related good will be decreases, the demand for complementary good it is also decreases. ಯಾವಾಗ ಇತರೆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೀಸನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್, ಐ ಮೀನ್ DD to D2 ಅಲ್ವಾ. See, it is very clear. The second one is the price of the related good or the other goods. Now let us consider complementary good here. Alva puraka saraku ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. When the price of the other good or the related good will be increases, the demand for the complementary good it is also increases. Due to this reason, demand will be shifted from DD to D1, I mean upwards. And when the price of the related good will be decreases, the demand for complementary good also decreases. In this situation, what happens? The demand curve will be shifted to the downwards or the that is leftward, I mean DD to D2 ಅಲ್ವಾ. ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಪಲ್ಲಟ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್. Now one more reason will be there to shift the demand curve, that is what here
they know the consumer. Third one is consumer taste and preferences. The consumer, the taste and the preferences. ಅನುಭೋಗಿಯ ಒಲವು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, the consumer taste and preferences ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See students, now the changes in the consumer taste and preferences, it is also leads to the shift in demand curve, maybe that is upward or the downwards. ಅನುಭೋಗಿಯ ಒಲವು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಲ್ಲಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು see the consumer taste and preferences, already you know that it is also one of the determinant of the demand. ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See students, the consumers taste and preferences here broadly divided into, there are two types of the two categories, simply favorable and unfavorable. ಅನುಭೋಗಿಯ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಒಲವು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್, ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದದ್ದು, ಫೇವರಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೈಟಾ? ನೌ ಸಪೋಸ್ see, and also in economy can be divided into two types. One is that means winter season and another one is summer season ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See, don't get confusion. The third important cause, the third important thing, the third important one is the consumer taste and preferences. Already you know that it is also one of the determinant of demand. Now the changes in consumer taste and preferences, it is also leads to the shift in the demand curve in upwards or downwards. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಒಲವು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟ ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು see the consumer taste and preferences, already I will inform to you, broadly divided into how many types? Two types. One is favorable and another one is unfavorable. ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೇವರಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See, for example, consumer taste and preference ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. That is what for example what that means ice cream or cool drinks. Ice cream or cool drinks. Let us consider one good or commodity regarding the consumer taste and preferences. Ice cream and cool drinks. Ice cream ಮತ್ತು cool drinks ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In the winter season, both the ice cream and cool drinks, it is favorable or unfavorable. Winter season unfavorable. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. It means the demand for these goods will be diminishing or increasing? Diminishing. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಜನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. When the demand for these goods will be decreases, demand curve will be shifting downwards. I mean D2, D2, D2. In summer season, the demand for ice creams and also the demand for cool drinks will be high. ಅಲ್ವಾ? ಏನೊಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ನ 5 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, 10 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, 20 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಜನ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಆರ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
when the demand for these goods will be increases, automatically demand curve will be shift from DD to D1 I mean upwards. So like that here, if any changes of consumer taste and preferences, favorable demand ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, demand curve will be upwards. Unfavorable demand ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, the demand curve will be leftward or the downwards. See, totally like this here, due to the changes in consumer income, the price of the other goods or the related goods, and the consumer taste preferences are due to the changes of these are all, it is leads to the shift in the demand curve in rightwards or upwards. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿ. Third one more time I'm going to explain it now. See, here the consumer taste and preferences. The taste and preferences can be divided into here. Already I told that two types. One is what that means favorable, and another one is unfavorable. See, here let us consider some goods like cool drinks and ice creams. In the summer season, the demand for ice creams and cool drinks will be high or the increases. Due to that reason here, the demand curve will be shift in the DD to D1, DD to D1 I mean upwards. In the winter season, the demand for ice cream and cool drinks will be low, unless a decline. Due to that reason here, the demand curve will be shifted from DD to D2 ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರಕುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, except the price, if any changes of the consumer income, the price of the other good or the related good, and the consumer taste and preferences are the changes in the consumer taste and preferences, it is leads to the demand curve shift in upwards or downwards. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, see that's why here price always constant. ನೋಡಿ, ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The price is a constant enough ಅಲ್ವಾ. ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ, ಚೇಂಜಸ್, ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹತ್ರಲ್ಲ ಸೀರಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ D1 ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು, ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ once again I am going to explain the diagram simply. Just already I will intimated the shifts in the demand curve. Now we are going to explain it with the help of the graph or diagrammatically. So that is what x-axis representing to the quantity of demand and y-axis representing what price. In this diagram the DD lines will be there now. The DD lines here we are going to consider what original demand curves. What? The original demand curves DD. See students, already you know that here except the price, if any changes of except the price, if any changes of the remaining three factors will be there now. That factors leads to the shift in the demand curve in upwards or downwards. Okay, now one by one we are considered here. The first one is consumer income. How do you know that? If any changes of consumer income, maybe that is increasing or decreasing, that is leads to the shift in the demand curve, maybe upwards or the downwards. Suppose when the consumer income will be increases, the same time the demand for normal goods also increase.
When the demand curve of the normal goods will be increases, the demand curve will be shift from DD to D1 I mean upwards. When the consumer income will be decreasing, the demand for the normal goods are also decline or the decreases. Due to that reason here, the demand curve will shift from DD to D2 I mean leftward or the downwards. Totally, if any changes of consumer income, it is leads to a shift in the demand curve in rightwards or the leftwards. Let us consider second one, the price of the other good or the related good. If any changes of price of the other good or the related good, already you know that it is also leads to the shift in the demand curve, maybe upward or the downwards. How? See for example now. When the price of the other good or the related good will be increases, the demand for complementary good it is also increases. When the demand for complementary good will be increases, demand curve will be shift from DD to D1 having upwards. When the price of the related good it is decreases, the demand for the complementary good it is also decreases. Due to that reason, demand curve will shift from DD to D2. Like if any changes of the price of the related good, it is also leads to the shift in the demand curve in rightwards or upwards. You know, the rightwards or the leftwards. Alva? So, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So now the same time, the another thing is the consumer taste and the preferences. If any changes of the consumer taste and preferences, it is also leads to the shift in the demand curve in upwards or downwards. How? See for example. So now the consumer taste and preferences already I have informed to you, broadly divided into two. One is favorable and another one is unfavorable. Favorable and unfavorable. See, let us consider a good, that is what cool drinks and ice creams. In winter season, the cool drinks and the ice creams, it is favorable or unfavorable? Unfavorable. So that the demand for these goods will be down, other decreases. When the demand for these goods will be decreases, demand also decreases from DD to D2. In summer season, same, the demand for these goods, having cool drinks and ice creams will be there, will be high. Totally, demand, other demand curve, it is also shifted from DD to D1. Like that, if any the changes in the consumer taste and preferences, it is also leads to the demand curve shift in rightwards or leftwards. ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಡಗಡೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅದು ಪಲ್ಲಟ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಗ್ರಾಫ್ with the help of the a diagram. See students, this concept is very important for in our examination point of view. Why? Because last time, I mean, your seniors will be there now. In your seniors, they are going to write annual exam last time, na? That under situation. In annual exam, this question will be came. Alba, so ಮೊನ್ನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ seniors annual exam ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ question ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ. The question is clear for 4 marks. Explain the shifts in demand curve with a graph, with a diagram. Introduction, the meaning of the shifts in the demand curve. Diagrammatically, we are going to explain it one by one. ಮೂರು explain ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ 1 or 2 or 3 also. One example ತಗೊಳ್ಳಿ, second example ತಗೊಳ್ಳಿ, third example ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ 1 or 2 ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so this is very important concept, very most important concept in our examination point of view. That is what the shifts in demand curve. The question is clear. So totally here 1 mark and 4 marks question will be asked. 1 mark means what do you mean by shift in demand curve? What do you mean by, or give the meaning of shifts in demand curve means we have to write like this meaning.
Okay, when the changes in the demand of a commodity is not due to change in the price but due to other factors like income and taste and preferences, etc. is called what? The shifts in the demand curve. 1 mark of the 2 marks question. The 4 marks question is clear. Explain the shifts in the demand curve with the help of the graph. With the help of the diagram. It means introduction, this meaning and explanation, and take the 3 factors and we are going to explain it through the diagrams. ಈ diagrams ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ explanation ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ one by one ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, explain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is what the shifts in the demand curve with the help of the graph, with the help of the diagram ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. This is. So I think all of you understood this concept. All of you understood? Okay. So in the next class or the further class, we are going to study about another sub-concept, that is what market demand. Concept of the market demand, that we have to discuss it in the next hour or the next class. Thank you very much.